Nos vamos para Sri Lanka porque la situación se complica minuto a minuto después de la toma del Palacio Presidencial. Hemos oído algunas voces de periodistas, de las autoridades, pero vamos a los activistas. Nos atiende un ingeniero civil que es uno de los jefes precisamente de esta manifestación en contra del gobierno de Sri Lanka. Él se llama Nusli. Y Mónica, saludando a Nusli, quisiera preguntarle cuál es la situación en este momento del Aeropuerto Internacional de Colombo. Good morning, Nusli. Thank you so much for your time this morning at W Radio. We'd like to begin by asking you what the current situation is at the airport in the capital. What can you tell us about it? Good morning. So after Saturday, everything has gone a little calmer. People have been using Presidential Palace, Presidential Secretariat and Prime Minister's office as a tourist site because this is a once-in-a-lifetime opportunity for them to go visit these places. In the meanwhile, in political aspect, we just had a meeting with the opposition parties as the protesters side, but so far we haven't seen the resignation letters of both Prime Minister and President. They have told, the President had told he will resign tomorrow. In the meantime, Prime Minister is yet to announce when he's going to resign. So apart from that, Gotabaya Rajapaksa and his brother Basil Rajapaksa tried to go out of the country yesterday, and it was disrupted and it was stopped by the airport staff yesterday. And today also US America visa has been cancelled for the President Gotabaya Rajapaksa, and India also have denied entry of Gotabaya Rajapaksa as well. So we are trying to keep them in the country so that we can have them accountable for what they did. And the meanwhile, we are waiting for the resignation. Nos dice que después del sábado las cosas se han calmado un poco en Colombo, en Sri Lanka. Las personas están usando el Palacio Presidencial en este momento, están permaneciendo allí y en las oficinas de los ministros porque es la oportunidad que tienen para estar dentro de estos lugares. En el aspecto político nos dice que se reunieron con el partido de oposición, pero hasta ahora no han visto esa renuncia del presidente y el primer ministro. Anunciaron que lo harían mañana. Mientras tanto, el primer ministro no se sabe si finalmente va a renunciar o no, pero sí nos dice que lo que intentan hacer es que permanezcan en el país. Nos dice que Gotabaya Rajapaksa, la idea es que se quede en el país. Ellos trataron de salir del país, tanto él como su hermano, pero fueron detenidos en el aeropuerto. Los miembros y funcionarios del aeropuerto no lo dejaron salir del país. La visa americana también fue suspendida y nos dice que la India le negó la entrada al país, así que al presidente de Sri Lanka. Así que están tratando por todos los medios que permanezca dentro del país para que se haga responsable por los hechos y pues que renuncie primero, por supuesto. Nuestro invitado fue uno de los primeros manifestantes que irrumpió en el Palacio Presidencial de Sri Lanka. Mónica, ¿cómo es que logran entrar y sobrepasar la seguridad? Nusli, you were one of the very first ones to be able to enter the presidential residence in light of these protests. How were you guys able to enter and breach security? So we had there were three roads leading to the president's residences. One was leaded. There were two done by the public who were protesting, and one was done by the students' union. And we had in between the house and us, there was 5 barricades, and 3 of them were police barricade and 2 of them were huge gates. So we had to go through tear gas and also water cannons, pressurized water, and also live ammunition as well. So people actually overwhelmed the forces, so they could not do much
damage to, or they could not shoot or use a lot of brutality. So they had to be aside while people actually captured the presidential resident. Pues nos dice que hubo 3 grupos distintos que se organizaron para poder entrar al Palacio Presidencial. Nos dice que uno de esos era la Unión de Estudiantes. Había 5 barricadas que ingresaron, pero no querían hacerlo con mucha fuerza. Ellos querían hacerlo de una manera moderada, en el que no le hicieran mucho daño a la propiedad ni usar mucha brutalidad, pero finalmente lograron sobrepasar esa seguridad e ingresar al Palacio Presidencial. ¿Por qué esta revuelta popular? ¿Cuál es el origen, los motivos de la revuelta popular? Nusli, can you tell us about the origin, why these protests and this civil disobedience initially started? So it started like 4 months before, when the economic crisis started to hit Sri Lanka. There have been food shortages ever since then. Blackouts, huge blackouts, like 10 to 15 hours of power cuts. Now it has gone down to like 3 hours. There are like fuel queues of 3-4 days as well. Cooking gas shortages, so empty racks in supermarkets. So this kind of economic crisis was led because of dollar shortage, either like foreign money shortage, and we could not import any stuff that we were importing all these days. And main reason was corruption by the politician, and that's one of the main reason protests erupted, especially in Colombo and all over the country. Comenzó hace 4 meses cuando estalló la crisis económica. No había luz, duraban de 10 a 50 horas, a 15 horas sin luz. Ahora son 3 horas sin luz. Tampoco había gas. Había escasez también en los supermercados. Esto se desató poco a poco también por el poco acceso que tenían al dinero, a los dólares. No podían importar víveres, y esto se debe, según él, a la corrupción de los políticos, y eso desató la ira de los protestantes en Colombo y en todo el país. Y siguiendo con la misma pregunta, ¿y qué genera eso? ¿Dónde están los errores que se cometieron para que se llegara a la situación que genera la protesta? So where do you think, Nusli, the mistakes lie? Like, where does all the turmoil in your country start? Like, what really generates you guys going out on the streets and protesting? It's like I said before. It's this family has been doing severe damage to not only our generation but over the past 2 or 3 decades. The current president's brother, who is elder brother Mahinda Rajapaksa, has been president for the last 2 times before as well. And he has been in the parliament for 54 years, and he was the prime minister who resigned after protest erupted in month of May. So we had enough of their nepotism and the corruption business they had been doing all these years. So I think it was like enough is enough kind of message that the younger generation wanted to give for this corrupted government. Como dijo antes, esta familia ha causado mucho daño a su generación, pero no solo a su generación, sino 2 o 3 décadas atrás, porque el hermano del actual presidente antes había estado por 2 periodos y en el Parlamento también estuvo por muchos años. Entonces el primer ministro, en ese momento su hermano, renunció por esas protestas en mayo y asumió Gotabaya Rajapaksa, y nos dice que han tenido suficiente hasta el momento del nepotismo, de la corrupción todos estos años, y el mensaje es ese, el de los jóvenes: ya suficiente es suficiente y no quieren más estos políticos corruptos que gobiernan el país. ¿Nos podría contar cómo es el Palacio Presidencial por dentro? ¿Cuáles son esos lujos del presidente? Nusli, can you please
detail what the presidential residency is like? What are the luxuries? What were you guys able to see while in the residence? So this is like we are talking about one person, but they have a private swimming pool, a private gym, and they had been living a luxurious life where even inside that palace, the difference between the VIP getting and the staff is getting is completely different. If you see the food menu, the varieties for a lunch for the VIPs or the president would be like 10 to 12 items. In the meanwhile, only 2 items would be there for the staff. So the president is not only keeping living in a bubble separately from the general public, but also from his staff. So we also found 17.8 million Sri Lankan rupees, and we actually handed over to the police after that. So that kind of luxury he has been living, and that's why people have been just going inside and just seeing what kind of life he has been living over the years, which is like a one-time opportunity in their lifetime. Well, Nusli, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you today, and we hope the situation gets much better in Sri Lanka. No worries. Thank you so much. Nos dice que entraron a ese palacio presidencial y está absolutamente lleno de lujos, piscina privada, gimnasio privado, incluso dentro del palacio hay una segregación absoluta, porque nos dice que el personal VIP y el presidente y su familia y sus allegados viven con lujos, pero el personal que trabaja allí vive en unas condiciones absolutamente diferentes. El menú que ellos tienen en el almuerzo, por ejemplo, el del presidente y las personas que lo acompañan son de 10 a 12 platos, mientras que para las personas que trabajan para él solo 2. Así que nos dice que el presidente y su familia viven una burbuja no solo separada del público, sino también de los trabajadores que están dentro del Palacio Presidencial. Ellos encontraron 17,85 millones de rupias que incluso le dieron a la policía. Esos son los lujos que ellos encontraron y han vivido en esos lujos durante muchos años, y por eso quieren acabar con esta corrupción.